Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Girivardhari Gopi Jana Ballava Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Girivardhari Gopi Jana Ballava Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Ramuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Shri Shri Radha Govinda ki jai, Shri Shri Gauranitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vaishnava Sangha ki jai, Gaura Premanandi. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories, Shri Shri Guru and Garanga, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Padaya Srimad Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deva Gauravani Nityananda Namaste Srila Prabhupada. Can we crack the window a little bit? Can we open the window just a little bit?
Yeah, if it's okay for everybody for a few minutes. It might be colder for you there, but okay, good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text 28, Lord Rishabhadev's teachings. And it's one of those very long verses with no meter whatsoever. Except the first line. So we can all repeat the first line. We repeat the first line. Shri Shokovacha. Very good. The rest of it's too difficult. So I'll just read it one time. Please bear with me. Evam manushashat manjan svayam manushitan api lokanushashanartam mahanu bhavan parama sudit bhagavan rishabhadesha upashamya shilanam uparata karmalam mahamuninam bhakti jnana varagya lakshanam paramahamsya dharmam upashikshamanaha svatanaya shatta Jeshtam parama bhagavatam bhagavaj jnana palayanam bharatam dharani palenaya vyasitcha swayam bhavana evoratrita sharira matra parigraha unmata iva gagana paridhana prakirna kesha atmani aropata havaniyo brahmavartat pravarvaja. Anyone want to try from memory? Кто-нибудь хочет повторить на память? Any brahmacharis? Может, брамачари? No. Okay. So we go to the... Why don't you do the word for word meaning? That'll be good. You can just do that. So I'll read everything. Yeah, just do that. Shri Шука Увача. Шрила Шукадева Госвами сказал: Эвам, так, Анушасья, дав наставление, Атмаджан, своим сыновьям, Сваям, сам, Анушиштан, уже получившим прекрасное воспитание и образование, Апи, хотя, Лока Анушасана Артха, лишь для того, чтобы научить людей, Маха Анубхавах, великая душа, Парама Сухрит, величайший доброжелатель каждого, Бхагаван, сам Бог, Верховная Личность, Ришабха Падешах, тот, кого знают и прославляют как Ришабхадеву, Упашама Шиланам, тех, кто не стремится к материальным наслаждениям, Упарата Карманам, тех, кого уже не привлекает кармическая деятельность, Махамунинам, тех, кто стал саньяси, Бхакти, преданное служение, Гьяна, совершенное знание, Вайрагья, отречение от мира, Лакшанам, те, для которых характерны, Парамахамсья, лучшего среди людей,
Дхармам – долг. Упашикшаманах – объяснивший. Сватаная – из своих сыновей. Шата – 100. Джейштхам – старшего. Парама Бхагаватам – величайшего преданного. Бхагаваджана Параянам – последователя преданных Господа, браманов и вайшнавов. Бхаратам – Махараджу Бхарату. Дарани Паланая – ради управления миром. Абхишичья – возведя на трон. Сваям – сам. Бхаване – дома. Эва – хотя. Урварита – оставшаяся. Шарираматра – только тело. Париграхах – тот, чье одеяние. Унматах – безумец. Ива – словно. Гагана Паридханах – одетый в небо. Пракирна Кешах – у которого растрепаны волосы. Атмани – в себе. Аропита – поддерживаемый. Ахаваниях – у которого ведический огонь. Брахмавартат – из страны, которая называлась Брахмавартой. Прававраджа – начал странствовать по всему миру. Итак, перевод стиха. Шукадева Госвами сказал: так величайший доброжелатель каждого, Верховный Господь Ришабхадева, наставлял своих сыновей. Хотя они до этого уже получили прекрасное воспитание и образование, он решил собственным примером показать всем, как должен напутствовать своих сыновей человек, который собирается оставить семейную жизнь. Наставления Ришабхадевы особенно важны для саньяси, тех, кто уже не связан путами кармической деятельности и кто, полностью избавившись от материальных желаний, посвятил себя преданному служению. Из 100 сыновей Ришабхадевы, внимавших его поучениям, старший Бхарата был великим преданным, истинным вайшнавом. Ему отец передал императорский трон и дал наказ править всем миром. Затем, еще до того, как уйти из дома, Господь Ришабхадева стал вести себя как безумец. Он сбросил с себя царские одежды и ходил обнаженный с растрепанными волосами. Спустя некоторое время он возжег в своем сердце жертвенный огонь и, покинув Брахмаварту, начал странствовать по свету. Джай, Шрила Прабхупада ки джай. И комментарий Шрилы Прабхупады. Сыновья Господа Ришабхадевы с детства получили превосходное образование и обладали глубокими познаниями в духовной науке. Поэтому его наставления предназначались не столько для них, сколько для саньяси, стремящихся к высшим ступеням преданного служения. Саньяси, идущие путем преданного служения Господу, должны строго следовать этим наставлениям. Дав напутствие сыновьям, Господь Ришабхадева оставил семейную жизнь и еще до того, как покинуть свою семью, стал ходить обнаженным и вести себя подобно безумцу. Jai Shri Prabhupada ki jai. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Padastai Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Samanita Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Picharine Nirvasesha Shindavadi Pashtatari Satarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, I like it open for a little longer. Вообще хорошо, когда открыто. Yeah, is it too cold for everybody? Если только вот другим не холодно. Too cold? Okay. No, because I'm higher, it's warmer here, it's more cold there. Я выше, поэтому мне пожарче. Okay, maybe 5 more minutes. Ну, немножко еще, потому что 5 минут. Okay, Jai, Hare Krishna. So first, it's very nice to be here. Во-первых, я очень рад быть здесь. My name is Annuttama Das.
Меня зовут Ануттама, да? and I serve as the Director of Communications for ISKCON globally. И я руководитель департамента, который отвечает за все коммуникации в ИСКОН. Also on the GBC. Также я GBC. So I travel a lot. Я много путешествую, I've been to поэтому. Russia a few times before, До этого я несколько раз был в России, but never been to Siberia area before. но раньше никогда не был в Сибири. I looked up on my phone. It said Siberia. Just Siberia alone is bigger than the whole United States. И я посмотрел в своем телефоне карту и увидел, что Сибирь, сама Сибирь больше, чем все США. So it's a very big place. Это очень большое место. You have a lot of preaching to do. И вам есть где проповедовать здесь. Yeah. And also, I didn't expect to find such a beautiful jewel of a temple here in Omsk. И также я не ожидал, что встречу здесь такой прекрасный храм в Омске. In some ways, the countryside's a little plain, simple. То есть природа, как бы загородная местность, она такая достаточно простая, равнинная. But this temple is very beautiful. Но вот этот храм, он такой красивый. And within the jewel of the temple, there's the diamond of Sri Sri Radha Govinda. И в этом драгоценном храме есть такой вот бриллиант, здесь Радха и Говинда. They're very, very beautiful. Они очень-очень красивые. The first temple I joined also had Radha Govinda deities. И в том храме, в котором я присоединился к движению, тоже были божества Радхи и Говинды. And they look a little like these. И они немножко похожи. Krishna's black marble, У Кришна черный, Radharani's white marble. Радхарани она из белого мрамора, Кришна из черного. Don't tell him I said, but I think these may be more beautiful. Тем не говорите, но мне кажется, эти красивее. Don't tell him I said that. Только не говорите, что я так сказал. Also, they have very beautiful Radha Govinda temples in Tirupati in India. Также в Индии, в Тирупати, очень красивые божества Радхи и Говинды. Anybody been to Tirupati? Кто-нибудь был в Тирупати? No. It's a very famous holy place. Это очень известное святое место. So the top of the hill is Balaji, И на вершине холма находится Баладжи, one of the most famous places of pilgrimage in all of India. одно из самых известных мест паломничества в Индии. And so Balaji, you've seen he stands very tall, straight, Баладжи, он стоит очень прямо, он высокий. kind of more the Vaikuntha mood. То есть там такое настроение Вайкунтхи. But when people go for darshan, they call, Hey Govinda, Hey Govinda, Hey Govinda. Но когда люди подходят на даршан, они говорят вот Хе Говинда. So the ISKCON temple is right at, there's this big mountain. And many saints, they come and they walk up the mountain. Там есть вот гора, и туда забираются многие как раз святые. Ramanujacharya established the temple up there. It's a very important place of Sri Vaishnavism. И этот храм на вершине установил Рамануджа Ачарья. Это известное место Шри Вайшнавизма. Which is like our cousin or our sister tradition. Это наша как бы родственная традиция. We're Gaudiya Vaishnavas, there's also Sri Vaishnavas. Мы Гаудия Вайшнавы, а есть также Шри Вайшнавы. So the ISKCON temple at the bottom of this big mountain, they donated a big piece of land to ISKCON. И у подножия этой горы есть храм Искон. У них небольшой участок земли. So there they installed Radha Govinda. Они там установили Радху Говинду. So Govinda, he looks a little like Balaji. И там Говинда выглядит немного как Баладжи. He's standing very straight, Он очень прямо стоит, but he still has his flute. но с флейтой. So if you're used to worshiping Balaji, you can see, yeah, this is also Balaji. И если вы поклонялись Баладжи, то вы видите, что да, это тоже похож на Баладжи. But he's with Radharani Но он с Радхарани and the Astashakis. и Аштасакхи. So they look very beautiful, Они очень красивые. but a little in the Vaikuntha mood. Но опять-таки немножко в настроении But Вайкунтхи. here, Radha and Krishna, they're dancing mood. Но здесь они в настроении танца. Radha's dancing very beautifully. Шримати Радхарани очень красиво танцует. So it's very sweet mood. Очень сладкое настроение. Was this a temple? Like, what was this building before? Did we build it? We made it bigger and bigger, huh? It's very Да. nice. They're very beautiful. То есть Прабху спросил, что какой храм был до этого, я сказала, что маленький Yeah. был. You're very fortunate to serve at this temple. Вам очень повезло, что вы служите в этом храме, And to have such beautiful deities. и что у вас такие красивые божества. So, I'm also fortunate to be able to visit here. Thank you. И мне также очень повезло, что я сюда приехала, спасибо. So we'll talk a little bit about this verse. Немножко скажем об этом стихе. This is the end of the section of Lord Rishabhadev's teaching his sons. И это конец того кусочка, где Ришабхадев дает наставления своим сыновьям. So Prabhupada says in his purport, actually these instructions were not really meant for the sons, but because they were already advanced. Same as in the verse. Same thing.
И как Прабхупада пишет в комментарии, как говорится в стихе, что наставления Ришабхадева были не столько для сыновей, поскольку они были уже очень образованными, but they're actually also meant for us, meant for the world. но они были также для нас и для всего мира. And by the grace of Srila Prabhupada and our entire parampara, И по милости Шрилы Прабхупады, нашей всей парампары, these teachings, they've been preserved and handed down from guru to disciple for many, many years. эти наставления передавались от гуру к ученикам много-много лет. And we know Srila Prabhupada, a very important part of his mission was to translate these books into English, and from English into Russian and so many languages all over the world. И вы знаете, что одной из важных частей миссии Шрилы Прабхупады было перевести эти книги на английский язык, а затем уже с английского языка они переводились и на русский, и на все остальные языки. I think the last number I heard, the Bhagavad Gita, BBT, Bhagavad Gita has been translated into something like 80 languages. Последнее, что я слышала от BBT, что Бхагават-гита переведена на 80 языков. Of course, there's a lot of more work to do. Но, конечно, есть еще есть работа. There's something like 1,000 languages on earth, something, many. На самом деле на Земле где-то около 1000 языков, да, очень много. So sometimes devotees think, oh, all the work is finished. А иногда преданные думают, все, работа уже сделана. Sometimes devotees say, what was it like in the early days? Некоторые преданные говорят, вот как это было раньше, в прежние They'll времена. ask older devotees, or sometimes when I travel, I'm getting older now, what was it like in the early days? Например, старые преданные, вот я много путешествую, встречаю уже старых преданных, они вспоминают вот прежние дни. I say, what are you talking about? А я говорю, о чем вы говорите? These are the early days. Вот это и есть те самые ранние дни. Prabhupada was here ISKCON's been here just 50 years. Прабхупада, он здесь, искону всего 50 лет. That's a very short time. Это очень короткое время. Just like Russia, how long has Russia been here? 800 years, 1,000 years? Maybe more. Maybe more, maybe 2,000. India, is there so many years? То есть, например, вот Россия сколько лет существует? Наверняка там 1000 лет, 2000 лет, больше еще. And Lord Chaitanya's movement is predicted to last for 10,000 years. А движение Господа Чайтаньи должно распространяться 10 000 лет. So the first 50 years, the first 100 years, the first 200 years, that's the very beginning. Поэтому первые 50 лет, 100 лет, даже 200 лет – это самое начало. So just like we know, Mukunda Maharaj and Malati Prabhu, Malati, and Shama Sundar and all these early devotees, they were pioneers. И мы знаем, что первые преданные, как Мукунда Махарадж, Маджи Малати, Шама Сундар Прабху, они были те, кто были в самом начале, они были пионерами. But you're also pioneers. Но вы тоже пионеры. So it's a very exciting time. Так что это очень интересное время. When you're pioneers, there's lots of opportunity. И когда мы что-то начинаем, когда мы пионеры, у нас очень много возможностей. And sometimes not so many resources. И также нам нужно много ресурсов. Sometimes when organizations get very, very big, Here in ISKCON. yeah, when any organization, when it gets very big, there may be a lot of resources, but not so much opportunity. Бывает так, что организации очень сильно разрастаются, у них много ресурсов, но мало возможностей. Just like if someone is working on their PhD, Например, кто-то пишет докторскую диссертацию. sometimes there's some new territory and they have big choice what to study. И у них есть какое-то новое поле деятельности, они могут сделать большое исследование. But if someone's already done so much work, you have to have very narrow focus to find something new. Но если вся работа в этом поле кем-то уже сделана, то вам остается очень узкое поле для деятельности. So in ISKCON, it's very early. Practically the whole world is left to teach. Но ISKCON очень молодой, поэтому у нас практически весь мир перед нами для того, чтобы распространять свое движение. And we know just like Lord Chaitanya, he sent Nityananda to Bengal. Так же, как Господь Чайтанья, Он послал Господа Нитьянанду в Бенгалию, He sent the Goswamis to Vrindavan. отправил Госвами во Вриндаван, And he went to Puri, and then he toured the south. сам пошел в Пури, затем на юг. So he gave it to his disciples and followers, you go spread in other places. То есть своим ученикам, последователям Он давал наставление идти в разные места. And Prabhupada writes that by Lord Chaitanya's mercy, he left the rest of the world to his followers. И Прабхупада пишет, что по милости Господа Чайтаньи весь остальной мир остался его последователем. So in the same way, Prabhupada began the movement in a very big way. Точно так же Прабхупада начал свое движение очень ярким образом. And he established the foundation. И он основал опору этого движения. Just like this building, if it has a foundation and you put everything on top of it.
Например, в этом здании есть фундамент, на котором все основывается. So Prabhupada gave us a very strong foundation. И также Прабхупада заложил очень крепкий фундамент. So many books, Он так много книг перевел, so many letters, написал так много писем, so many lectures, дал так много so лекций, many walks. много было утренних прогулок. Practically, you could spend your whole life and studying Prabhupada, and there's always more. И вы можете всю жизнь изучать то, что осталось после Прабхупады, и еще останется. So he gave us a very solid foundation. Итак, он дал нам очень крепкий So фундамент. now we all have the opportunity to take it forward. И у нас есть у всех возможность его развивать. So this is a very actually special mercy Это очень особая милость, to be able to be pioneers for Prabhupada and for Lord Chaitanya. чтобы мы могли быть пионерами в движении Шрилы Прабхупады и Господа We Чайтаньи. should always try to remember we're very fortunate. И мы должны помнить, что нам очень повезло. And just like any pioneers in the beginning is difficult, Так же, как начинать любое дело, всегда сложно. but the opportunities are limitless. Но возможностей неограниченное количество. So in the same way, the opportunities are limitless. Вот So здесь- much can be done. Вот здесь то же самое. У нас возможности просто неограничены. Мы так So- много можем So сделать. many people that never heard of Krishna. Очень много людей не слышали никогда о Кришне. Just like there's a Govinda's cafe in downtown, right? So how many Govinda cafes in Russia? How many total? А вот здесь у вас в городе есть кафе Говинда, а по России сколько таких кафе? Anybody know? Кто-нибудь знает? 20, that's a lot. Может быть, 20. Okay, and how many people? А сколько людей туда ходят? You mean, 200? in Yeah, Russia? there's 20 cafes. How many people? How many Russian people? А сколько же людей в России вообще проживает? Close to 200 million, I think. Huh? 150, 200? 200 миллионов, наверное. Yeah. So how many 140 more? millions. 140. So how many more cafes we have to И have поэтому сколько же нам еще нужно кафе открыть, so that everyone can come and take prasad? чтобы каждый мог прийти и поесть просад? How many more temples? И сколько еще How храмов many нужно more открыть? books? Сколько еще книг нужно? So much. Так So much can be сколько done. всего еще можно сделать? So Lord Rishabdev, he's teaching his sons, Итак, Господь Ришабхадев дает наставление сыновьям, but he's actually teaching us но на самом деле учит нас by the grace of Guru Parampara. по милости Гуру Парампары. So one thing we should always think how fortunate we are Мы всегда должны помнить, насколько нам повезло, that we're able to hear the teachings of Lord Rishabdev. что мы можем слушать наставления Господа So he's Ришабхадева. the Supreme Personality of Godhead, and he's teaching Bharat, his eldest son, and all of his other sons, Он верховная личность Бога, и он учит своего старшего сына Барату и остальных сыновей. and we're able to listen to the conversation. И мы можем слушать их разговор. Just like if there was some conversation going on in the next room between two very important people, Например, как если бы в соседней комнате был разговор между двумя очень важными людьми. some big scholars, or Какие-то очень важные ученые, some big government officials, какие-то большие руководители, some big movie stars, какие-то кинозвезды, somebody important. то есть кто очень важный. And we were able to listen to the conversation. И мы могли бы подслушивать их разговор. Listen. Pay close attention. То мы могли бы очень внимательно это делать. So in the same way, Rishabdev is speaking to his sons, Вот то же самое Господь Ришабхадева разговаривает с and we're сыновьями. able to listen in. И мы можем подслушивать. So this is very fortunate. Это большая удача. And it gives us some understanding how merciful Krishna is, Это дает нам также понимание, насколько милостив Кришна. especially Lord Chaitanya, Особенно Господь Чайтанья. because his mood is a little different. Его настроение немножко отличается. It's not even like you can listen through the door. Это не то, что даже вы через дверь можете подслушать. Lord Chaitanya's mood is throw open the door Настроение Господа Чайтаньи то, что нужно открыть все двери and make you listen. и заставить вас слушать. It's just, this guy, he broke open the storehouse of love of God. Он, как говорят, он раскрыл настежь двери, где хранилась любовь к Богу, Give it to everybody. и раздает ее всем. And Prabhupada, И также he Прабхупада, crossed the ocean. он пересек океан, Great efforts, very difficult. он совершил очень большие усилия, это было очень Нет. сложно. He had to beg a free ride on the ship. He had to beg from Sumati Maharaji free ticket. Он просил у Сумати Мараджи билет на этот корабль. Anybody ever begged a free ticket on Aeroflot? Кто-нибудь пробовал попросить бесплатный билет в Аэрофлоте? Anybody? Кто-нибудь Free ticket? пробовал? Not possible. Это невозможно. Very difficult. Это очень сложно. Prabhupada, same thing from the shipping line. He begged, please let me go. Вот у Прабхупады то же самое, он просил бесплатный билет на корабль, пожалуйста, And she пожалуйста, said, дайте no, мне. if I send you there, you'll die there. Но
Но она сказала: нет, если я вас туда отправлю, вы там умрете. He said, no, don't worry, just please, you arrange. Она сказала: нет, не волнуйтесь, только дайте мне билет. Then he had to get permission from the government. И он получил разрешение от So правительства. many difficulties. То есть было много сложностей. And then when he landed, he describes in Lilamrita, he didn't know whether to turn left or right. He had no idea. Но когда он прибыл в Америку, это написано в Лиламрите, он не знал, куда пойти, направо или налево. He knew one family that gave permission to stay for 1 month, and he never met the person. Он знал только одну семью, в которой он мог на месте остановиться, но он так и не встретился с этим человеком. And even that person, Mr. Agarwal, he didn't really expect Prabhupada to come. И он этого человека раньше не знал. Но это даже человек, мистер Агарвал, он не ожидал, что Прабхупада приедет. Anybody here been to India? Кто-нибудь был в Индии? Okay, so we know that culture in India is to be polite, you say yes. Культура Индии такова, что вы должны быть вежливыми, говорить «да». So like if you're, let's say, give you some advice, if you're walking through the streets of Delhi, Так что я дам вам такой совет. Если вы идете по улицам and Дели you don't know where to go, и не знаете, куда идти, so you ask someone, excuse me, sir, и спрашиваете кого-то: простите меня, where's пожалуйста, this place? а где вот такое-то место? They'll go this way. И он скажет: а вот там. So then you walk about 20 steps. И вы 20 шагов проходите, You ask someone else, sir, еще do you кого-то know where this place спрашиваете: is? где вот такое-то место? Yes, this way. Да, вот там. They have no idea. То есть они вообще не знают. But the culture is, I have to help you. I should be polite. I have to try to help you. Но культура такая, что я должен вам как-то помочь, должен быть вежливым. So in the same way, Sally Agarwal and her husband, То же самое, Салли Агарвал, ее муж, he was asked by his father, you please sponsor this sadhu. его отец попросил: помоги вот этому саду. Yeah, my father is asking, okay, I sign some papers. Он сказал: ну да, отец попросил, я подпишу какие-то бумаги. And then they got the word, he's coming. Но затем они узнали, что он действительно приехал. His wife said, who's coming? А жена спросила: а кто это? He said, that sadhu, we sponsored the sadhu. Он сказал: а вот это тот самый саду, которому мы должны помогать. So even they did not expect Prabhupada to come. То есть они не ожидали, что он приедет. They were the official sponsors. Они были официальными его And they didn't think he спонсорами, was coming. но и тоже не знали, что он приедет. So many difficulties. То есть так было много сложностей. But he came. Но он приехал. And we should all think he came for me. И мы все должны думать, что он приехал ради He меня. came for each one of us. Он приехал ради каждого из нас. So the same way Lord Rishabdev, he's teaching his sons also for us. И также Господь Ришабхадев, он учит своих сыновей для нас. And in the last few verses, he's summarizing some very, very important teachings. И в последних стихах он делает обзор своих очень важных наставлений. So just in the last 5 or 10 verses, he's made some very important points. В последних 5 или 10 стихах он говорил очень важные вещи. He confirms that I, the Supreme Personality of Godhead, I'm the source of all the devas. Он подтверждает, что я, Верховный Господь, являюсь источником всех деватов, всех I'm богов. greater than Lord Brahma and Lord Shiva. Я более великий, чем Господь Брахма и Шива. And he talks about the Vedas and how they teach the goal of life. Также он говорит о ведах, о том, как они учат цели жизни. Jai Shri Shri Radha Govinda ki. They're very beautiful deities. Очень красивые божества у вас. The outfits were made here or in India or where the outfits? Одежды где были сделаны? In India, I think. In India. In India. Partly here, partly in Some, India. yeah. Very beautiful. Очень красиво. Very beautiful. Очень красиво. Also, he's explaining how, in order to make progress in spiritual life, he says you have to practice tapasya. Также он говорит, чтобы развиваться в духовной жизни, вы должны совершать тапасию. And then he says we should use our senses and our bodies to serve the Lord. Также он говорит, что мы должны использовать свои чувства и тело, чтобы служить Господу. And he explains that all living entities are inferior to Krishna. И он объясняет, что все живые существа ниже Кришны. And then there's this very famous verse Prabhupada quotes a lot. Есть также здесь очень известный стих, который Прабхупада часто цитирует. 5:5:18. 5:5:18. It says, one who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. So, even he is explaining that whatever one's position in life, if we have some position of authority,
we should know the most important thing is to give spiritual knowledge. И он объясняет, что какое бы мы ни занимали положение в этом мире, если у нас какой-то есть авторитет, мы должны обязательно давать духовные знания. So just like Rishabdev's sons, we also have a sacred duty to try to hear the knowledge and try to share the knowledge. И так же, как сыновья Ришабхадева, у нас есть священная обязанность получать знания и передавать знания. And Srila Prabhupada said that actually we all have a duty to try to repay the debt to our spiritual masters. И Прабхупада говорит, что мы все должны отдать свой долг духовным учителям. And we may have so many different Diksha gurus. У нас может быть много разных дикша-гуру. ISKCON today there's something like 75, 80, maybe more Diksha gurus. Сейчас в ИСККОН где-то 75 или 80 дикша-гуру. But each of them, they have the same mission, Но у всех у них одна миссия, which is to please Srila Prabhupada. которая заключается в том, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada, all of us have our own relationship with Srila Prabhupada. И также у нас у всех есть свои отношения со Шрилой Прабхупадой. He's the founder, acharya of our whole movement. Он является основателем, ачарьем нашего движения. And he's the primary or preeminent Siksha Guru for all the devotees. И он является главным шикша-гуру для всех преданных. Just like you go any temple in ISKCON, Например, вы приезжаете в любой храм ИСККОН, morning class, everyone's reading Prabhupada's instructions. и каждое утро на утренней лекции все читают наставления Шрилы Прабхупады. Whether Russia or Australia or China or India or South America, everyone is reading Prabhupada's purports. В России, в Австралии, в Китае, в Южной Америке, везде люди читают наставления Шрилы Прабхупады. Everyone is doing Guru Puja for Prabhupada. Все проводят гуру-пуджу Шриле Прабхупаде. Everyone is celebrating Prabhupada's Vyasa Puja. Все празднуют Висапуджу Шрилы Прабхупады. So he's really the glue that holds ISKCON together. То есть он как тот клей, который соединяет вместе весь ИСККОН. Then he explained, he said, all of us, we have a debt to our gurus. И он также объясняет, что мы все должны своим гуру. And he told his disciples, if you want to repay your debt to me, И он говорил ученикам, что если вы хотите отдать свой долг he мне, said, then you should preach vigorously just as I am doing. то вы должны очень широко проповедовать, так же, как и я. So according to time and place, Согласно времени и we обстоятельствам, want to try to share Krishna consciousness with other people. мы должны стараться передавать сознание Кришны другим людям. And sometimes it means we speak, Иногда это означает, что мы должны говорить. sometimes it means we chant, Иногда это означает, что мы должны воспевать. sometimes it means we just read books. Иногда это означает, что мы должны книги распространять. And sometimes it means, always actually, it means we should be acting like Paka Vaishnavas. И также это всегда означает, что мы должны себя вести как настоящие вайшнавы. Because by our actions also, then people, they learn. Потому что люди будут учиться на нашем примере. Just like Rishabdev, in the next few verses, he's going to give up his family life. Точно так же, как Ришабхадев в следующих стихах, он откажется от семейной жизни. And we should understand, Rishabdev giving up his family life is not like an ordinary person. И мы должны понимать, что когда Ришабхадев отказывается от семейной жизни, он делает это не как простой человек. Just like later, also Bharat would give up his family life. Позже Бхарата тоже откажется от семейной жизни. But they were emperors. They had the whole world with their kingdom. И императоры, весь мир был их царством. So they had a lot, У них много чего было, but they gave it up for Krishna. но они от всего отказывались ради Кришны. So they're giving this example for us that we also should be very concerned how we act. И они дают нам пример того, что мы должны всегда как бы осознавать, а как мы себя ведем. Like he said, we shouldn't be a father or mother or guru unless we can help our dependents awaken their Krishna consciousness. Точно так же, как вот он говорит, что мы не должны становиться духовным учителем, отцом, матерью, если мы не можем дать сознание Кришны своим подопечным. So just like the sons, they're following in Lord Rishabde's example. И точно так же, как сыновья Ришабхадева следуют его примеру, So we should also try to follow Prabhupada's example. мы также должны стараться следовать примеру Прабхупады, Example given by our gurus and other spiritual leaders. примеру наших гуру, других духовных лидеров, And try to share Krishna consciousness, и стараться делиться сознанием Кришны, teach it, preach it. проповедовать его. But also be very careful we set a nice example for other people. И также быть очень осторожными в том, чтобы давать людям хороший пример. It's like if somebody comes to the temple and they see devotees are cooperating, working together very nicely, Например, кто-то приходит в храм и видит, что преданные очень хорошо сотрудничают, вместе что-то делают. they think, oh, this is a nice place, let me come back.
И они скажут: о, какое хорошее место, я сюда вернусь. But if they come and they walk in the door, we say, you should learn to love God. Но если человек заходит в храм, и мы ему говорим: ты должен научиться любить Бога, You should learn to have pure-hearted. ты должен очистить свое сердце, You should give up lust and envy and greed. ты должен отказаться от вожделения, зависти и гнева. And then they look around, everybody's quarreling. И человек смотрит вокруг, а все ссорятся They think, вокруг. what good is this philosophy? Может, философия-то, может, разве хорошая? Nobody's living it. Но как вы исследуете? So we should put a lot of effort into trying to share Krishna with others according to time and place. И поэтому мы должны очень стараться делиться сознанием Кришны согласно времени и месту. Equally important is to try to act and become Krishna conscious. Но также важно правильно себя вести и самим быть сознающими Кришну. Prabhupada said your first duty is to save yourself. Прабхупад говорил, что ваша первая обязанность — спасти себя. There's a nice instruction given by Saint Francis, the Christian saint. Есть хорошее наставление от святого Франциска Ассизского, христианского святого. He taught his disciples, he said, you should preach all day long. Он учил своих учеников, что вы должны проповедовать весь день. And whenever necessary, you also can speak a few words. When it's necessary, you can also say a few things. But you have to preach all day long? Yes. И также он говорит, что вы должны весь день проповедовать, и если это необходимо, вы можете сказать несколько слов. Okay, it's clear. Be teaching all day long. То есть вы учите весь день, When you have to, say a few words. но когда должны сказать несколько слов. So his idea was that by very living, we're teaching, we're setting an example for others. То есть идея была в том, что проповедь — это поведение наше ежедневное. Because otherwise, sometimes it's a little easy in our minds to criticize others. Потому что в уме очень легко критиковать других And see what everyone else is doing wrong. и видеть недостатки, как кто что неправильно делает, Tell them what they should do. и говорить им, что они должны делать. But that's not so inspiring for people. Но людям это, как правило, не нравится. What's more inspiring is to see a nice example. Их это не вдохновляет, их вдохновляет хороший пример. Just like Prabhupada, for all those young people that came to ISKCON in the early years, Например, как Прабхупада, в ранние годы к нему приходило много молодежи, they practically didn't have any books. и у них практически никаких книг не было. There were no deities. Тогда не было божеств. In the early years, there were no deities. В ранние годы не было божеств. No Rath-yatra. Не было Радхаятр. No Mayapur to go to. Не было Майяпур, в который можно No поехать. pictures of big temples. Не было картин больших храмов. There was some Krishna art, but little bit, not much. Были какие-то изображения Кришны, но очень редко. Now we have so many things to inspire us. А теперь так много вещей, которые нас могут But they were вдохновлять. inspired just by Prabhupada. Но их вдохновлял только Прабхупада. So by his example, so many people were inspired. И благодаря его примеру так много людей были вдохновлены. So our duty as Prabhupada's followers is to also try to be inspiring to other people. И точно так же наша обязанность, как последователей Прабхупады, вдохновлять других людей. So this is, I think, some of the key lessons of this particular verse. И я думаю, что это вот и есть основные уроки из этого стиха. Rishabdev was summarizing all of the teachings. Ришабхадев подводит итог всем своим наставлениям. And Sukadev Goswami, in this verse, he kind of summarizes all of that. И Шукадева Госвами в этом стихе тоже их все суммирует, How he was setting an example. как он дает пример. And then he, even though he was king, he renounced the world. И хотя он был царем, он отказался от всего. So it may not be our dharma so much to renounce the world. Not everyone in ISKCON certainly is going to take sannyas. Not everyone's going to take И sannyas. вряд ли это является дхармой для всех. Так отрекаться от жизни, особенно в Исконе, это также предназначено не для всех, это для саньяси. Only for a small number of people take that ashram. Это только небольшое количество людей может присоединиться к этому But ашраму. we're also taught we should become renounced in our heart. Но мы также должны стать отреченными в своем сердце See everything in connection with Krishna. и видеть все в связи с Кришной. And then that's actual sannyas. Это и есть настоящая саньяса. So I can stop. We have some comments, questions. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, комментарии. What time do we usually go to on Sunday morning? Oh, okay. So there's a lot of time for questions. Так что у нас есть достаточно времени для So вопросов. you have to ask some nice questions, Пожалуйста, если есть какие-то интересные вопросы, and I'll try to answer. я попытаюсь ответить. Yes, Prabhu.
You said that we have to be renounced in our hearts. Yeah. What does it mean for family people? Mm. How is it reflected in our behavior? Wonderful question. Замечательный вопрос. Yeah. Well, first, Во-первых, we understand the reason we came into this world. мы должны понять причину, почему мы пришли в этот мир. Because we wanted to try to, our acharyas teach us, we wanted to try to enjoy separate from Krishna. Ачарьи говорят нам, что мы хотели наслаждаться отдельно от Кришны. So materialistic people, they have this philosophy of, I'm the body, everything in relationship to the body is mine. И материалистичные люди, они считают, что я — это тело, и все, что к этому телу относится, это все мое. So some teachings, some spiritual path, they teach you have to give up, renounce everything. Go away to the Himalayas and to the mountains. И есть такие духовные течения, которые говорят, что вы должны отказаться от всего, уйти в Гималай. But in this age, it's practically impossible to do that. Но в этот век это практически невозможно. So again, Lord Chaitanya came to give a more easy process. И пришел Господь Чайтанья, который дал нам более легкий процесс. And interestingly, it's more easy, but it's also more direct. И интересно, что этот процесс более легкий и также более прямой. Prabhupada gives the example many times. He says, if you want to go to the top of the building, you can take the stairs if you want, but why not take the elevator? Прабхупада часто приводил этот пример, что если вы хотите взобраться на верхний этаж в каком-то высоком здании, вы можете пройти по лестнице шаг за шагом, но также лучше всего сесть на лифт. So our acharyas, they describe that bhakti, and Krishna himself says bhakti is it's the straight path, it's the ultimate goal. И наши ачарьи, и сам Кришна говорят, что бхакти — это прямой путь, это наша цель. Sarvadharma pritagya mamikam saranam najam. So many teachings. Есть много учений по этому поводу. So the essential thing in Krishna consciousness is not to give up everything. И в сознании Кришны самое важное — это не то, что отказаться от всего. We can renounce everything but stay in the material world. Мы можем от всего отказаться, но при этом остаться в материальном мире. Because the real problem is we don't want to be connected with Krishna. Потому что главная проблема в том, что мы не хотим быть связанными с Кришной. So the bhakti process is not so much you give up things, but you use everything in connection to Krishna. Поэтому бхакти состоит не столько в том, чтобы от всего отказываться, но в том, чтобы все использовать в служении Кришне. So we have the examples like in Lord Chaitanya's Leela. Есть примеры в читании Лили. I'm not so good remembering the names, but there was one very, very, very poor devotee. Я не очень хорошо помню имена, но был один очень-очень-очень бедный и преданный. Right, and he was just making clay pots. И он His life was just making some paper pots, some paper or clay for like eating and things. That was his. He made things like that, sold them very cheap. Kulavicha Shida, yeah. И этот преданный Калавича Шикхара, он делал бумажные тарелочки, да, или банановые тарелки, из банановых листьев тарелки делал. So poor. Он был очень бедным. It's like just imagine you meet someone in Siberia, and their job is to collect wood in the forest. Ну, допустим, вот в Сибири вы встречаете человека, и он зарабатывает тем, что собирает в лесу дрова. No big machinery, no company. They just go collect some trees. Нет у него ни машины, ни инструментов, вот просто ветки собирает. This is a very poor man. Ну, это же бедняк. There's trees everywhere. Потому что деревья есть везде. Everyone has trees. Everyone has trees. Потому что у деревья повсюду, любой может себе дров собирать. А вот он из They банановых grow листьев everywhere. делал тарелки, которые Very тоже, эти банановые деревья были But he повсюду. was a pure devotee Он был очень бедным, но при этом because he чистым was преданным, connected to Krishna. потому что был связан с Кришной. Yeah, and who was the very wealthy devotee? И был также один очень богатый What was преданный. their name? Как его звали? Yeah, Пундарика Pundarik. Видянитхи. Yeah, he was fabulously wealthy, А тот был очень богатым, but great devotee. но также великим преданным. So they were both renounced И они оба были отреченными, because they didn't see anything for themselves. потому что они видели, что все не является их. So that's the principle. В этом принцип. But especially as grihastas, Но особенно для грехастх, we have a duty to take care of others. у нас есть обязанность заботиться о других. And especially if we have children, Особенно если у нас есть дети, our duty is to help them love Krishna. наша обязанность помочь им полюбить Кришну. So children love to play. Дети любят играть. So we have to help them, just like as adults. Prabhupada says we should dovetail our tendencies for Krishna.
Так же, как со взрослыми, Прабхупада говорил, что мы должны свои интересы связать с Кришной. So you like to sing, we should sing for Krishna. Если они любят петь, мы должны петь для Right? Кришны. You like to dance, wonderful, dance for Krishna. Любят танцевать, мы танцуем для You like to Кришны. eat for Krishna. Любим есть, едим для Кришны. You like to decorate yourself very beautifully, Вам нравится украшать себя очень so you красиво? dress the deities. Пожалуйста, украшайте божеств. You like to paint, Нравится рисовать? paint for Krishna. Рисуйте для Кришны. You like to fix the cars, Нравится чинить машины? fix Krishna's cars. Чините машины You Кришны. like to travel, Нравится travel путешествовать? for Krishna. Путешествуйте для You want Кришны. a nice house, Хотите have a хороший house дом? for Krishna. Также возьмите And if хороший you're a дом для little boy or Кришны. girl, У вас маленький мальчик или what do девочка? they like to do? Что им нравится делать детям? What do they like to do? Что им нравится? Play? Play, yeah. Isn't Играть it? нравится. They want to play. Они хотят играть. So we have to help them play connected to Krishna. И нам нужно помочь им играть, и чтобы их игры были связаны с So Кришной. sometimes parents, they misunderstand. They think, I have to get my child to stop playing to connect to Krishna. И часто родители это неправильно понимают. Они считают, что нужно детям перестать играть и как-то их потом связывать с Кришной. I've seen sometimes parents, they bring their children to the temple. They tell them, sit down for 1 hour and listen to class. Я часто вижу, что родители берут детей в храм, говорят им, так, сейчас целый час слушаешь лекцию, сидишь Meanwhile, здесь. half the adults are falling asleep. И при этом половина взрослых засыпает. Or they're looking at their watch. Или смотрят на часы. Or they're moving around. They Или want to do ерзать something else. начинают. What to speak of the children? А что же говорить о детях? Very difficult. Это очень сложно им. So if a child grows up thinking, I don't like going to the temple, I just have to sit for 1 hour, И, соответственно, дети думают, я не хочу ходить в храм, я там должен сидеть целый час. then as soon as they're like 12, 14 years old, the parents say, come to the temple, they say, no, нет. И когда им уже будет 12-13 лет, go. родители их позовут в храм, они скажут нет. But if they come to the temple and, they also have fun. Но если они приходят в храм, и у них есть развлечения, They have special classes for the children. где есть специальные занятия для детей, They're encouraged to play the drum. где их учат играть, например, на Maybe the барабанах. little girls learn, just like I know, on the way here there's a sign with some girls and little girls, 6 years old, ballet dresses, billboard, as we drove here. We passed one sign with, Which dresses? like, ballet. Yeah. Dancing. Yeah. Как мы вот ехали сюда, я видела большой такой рекламный щит, там маленькие девочки были одеты в балетные костюмы. Yeah, so I was reminded, Russia, very famous for ballet. И я вспомнил, что Россия очень So I известна was своим thinking probably балетом. many little girls, right, do ballet like your grandmother and your grandmother's grandmother, isn't it? То есть есть как бы целые поколения, которые занимались балетом. So we say, oh, you can dance for Krishna. Так что можно сказать, танцуйте для Кришны. Maybe ballet, but definitely Bharatanatyam you do for Krishna. But definitely. Like Bharatanatyam, you can learn to dance for Krishna. То есть можно и чтобы балет был посвящен Кришне, ну и также все остальные танцы. You see little girls, they like to dance. Вы видите, что маленькие девочки им нравится танцевать. I mean, you can't put anybody in a box, Невозможно кого-то посадить в коробку. but generally girls like to dance especially. Ну вот особенно девочкам нравится Boys like to танцевать. beat drums especially. Мальчикам нравится играть на больших барабанах. There's one joke among the Gurukulis. Есть одна шутка среди воспитанников Гурукулы. They say, like this joke, how many Gurukulis does it take to change a light bulb? Они говорят, сколько нужно воспитанников Гурукулы, чтобы поменять лампочку? Say 5. 5. One to change the light bulb, Один меняет лампочку, one to criticize the older devotees, один критикует старших преданных, and 3 to play madanga. а 3 играют на мриданге. They like to play madanga. Им нравится на мриданге играть. So play drums for Krishna. Так что можно играть для So Кришны. it's very important for the children. Так что это очень важно для So детей. renunciation for grahasta means I don't think so much about my own needs, I think about the needs of my wife or my husband and my children. То есть отречение для грехастхи означает, что я думаю не столько о своих нуждах, сколько о нуждах своих детей, своей жены, мужа. And I try to help them feel connected to Krishna. И я стараюсь помочь им чувствовать себя связанными с Кришной. And if the children grow up thinking, oh, Krishna is so much fun. И дети вырастают и думают, что Кришна — это так замечательно. We sing, we dance, we play with the cows, just like here you have cows, kids love cows and calves. Например, мы танцуем, мы играем с коровами. Вот у нас на ферме много коров. Just when they get older, they'll think they love Krishna.
И таким образом они любят Кришну. Even when they're teenagers, teenagers are a little rebellious. И даже подростками у них это сохранится. Хотя, вы знаете, подростки немножко, они такие бунтари. But if they love Krishna because of their own experience, но они любят Кришну благодаря своему опыту. Not just because you should do it, but because I want. Не потому, что их заставляют, а потому, что им это нравится. Then that's very strong. И тогда эта вера будет сильной. So we have to be careful as parents. We don't expect our children to be just like us. И как родители мы не должны ожидать, что наши дети будут такими же, как мы. We have to help them be their own. Just like if you have a garden. И им нужно помочь стать такими, чтобы они были самими собой, например, как в саду. Your duty is to water the flowers. Вы должны поливать цветы. One flower comes up red. Один цветок красный вырастает. One flower comes up yellow. Другой желтый. One flower comes up pink. Один розовый. But if you say no, you can't be red. You have to be yellow flower. Но представьте, вы говорите, нет, ты не должен быть красным, ты должен быть желтым. Я хочу желтый цветок. You ruin the garden. То вы просто разрушите весь Break сад. off the flower. Maybe next one will be yellow. Что вы будете тогда ломать цветы и ждать, что когда желтый вырастет. So every child, they're their own person. They have an relationship with Krishna long before we became the father or the mother. Каждый ребенок это личность, у них у всех уже есть связь с Кришной еще до того, как мы стали их родителями. So our goal is to try to help them be the natural devotee they are connected to Krishna. И наша обязанность как родителей помочь им стать преданными, у которых есть связь с Кришной. Is that okay? Yeah, in the early years we made a lot of mistakes with the children. В ранние годы мы совершили много ошибок в воспитании детей. We pushed them too hard. Мы их слишком сильно заставляли. And the very, very first generation of children, way back in 1960s, early 70s, many of them left Krishna consciousness. И первое поколение детей, которые как раз вот приходили в конце 60-х, 70-е, очень много ушли. There was too much pressure. Потому что было много очень The давления. adults were thinking, okay, I take a cold shower, you take a cold shower. Потому что родители считали, что я принимаю эту культуру, и вы должны ее I принять. get up at 4 o'clock, you get up at 4 o'clock. Я встаю в 4 утра, и вы должны в 4 I вставать. sit in class for an hour, you sit in class for an hour. Я слушаю лекцию час, и вы должны сидеть слушать. They're children. Это же дети. We have to, Just like Srila Prabhupada in the early days in New York City, Как Прабхупада в ранние годы в Нью-Йорке, he kept a jar of gulab jamans. он держал такую банку с гулаб-джамунами. The devotees were in distress. They would come and they would ask for a gulab jamun from Prabhupada. И когда преданным было плохо, они приходили к Прабхупаде, он давал им гулаб-джамун. So, where in the Shastra does it say, whenever you want, go to the Guru and beg one gulab jamun? В шастрах так не написано, что когда вам плохо, вы должны прийти к гуру и просить гулаб-джамун. The 10 processes of bhakti. Shravanam, kirtanam, gulab jamunam. Так что это, наверное, один из 10 процессов бхакти, 10-й процесс бхакти, да, гулаб-джамуном. But he did that because he knew that was necessary to help those devotees. Но он делал это, он видел, что это необходимо для преданных. It's described even after in the very, very early days, Prabhupada gave initiation very easily. И также в первые дни Прабхупада очень быстро давал инициации. And Shyamasundar Prabhu explains in his book, И Шьямасундар Прабху в своей книге описывает. sometimes devotees, they would still go to the donut shop. Преданные до сих пор ходили еще в кондитерские. Sometimes Prabhupada would walk by, look inside, see who's there. И Прабхупада, проходя мимо, смотрел, кто там сидит. He's like, come on, get out of there. И говорил ему, давайте, выходите But still, отсюда. he knew, okay, somehow we got to bring them to Krishna. Но он понимал, что как-то их нужно привести к Кришне. So that's why it's described we should be very strict with ourselves Поэтому описано, что мы должны быть строгими к себе and very flexible and merciful with others. и мягкими и милостивыми к другим. And even that doesn't mean we shouldn't be also merciful to ourselves. Но также это не означает, что мы к себе не должны быть милостивыми. We're also just beginners. Мы тоже начинающие. We're trying. Мы только We're пытаемся. going to make mistakes. Мы совершаем ошибки. That's okay. Это нормально. And we should think Krishna's been with me in my heart as Paramatma for so many lifetimes. И мы должны думать, что Кришна как Параматма находится с нами уже так много жизней. I was doing so many terrible things. Он видел очень много ужасных He was вещей. still with me. Но он все еще со мной. So maybe I've done some not such good things in this life. Поэтому я, может быть, в этой жизни что-то хорошее Maybe my совершил. mind still thinks of some things that aren't very Krishna conscious. Мой ум, может быть, еще не всегда занят сознанием But Кришны. that's no reason to give up. Но нет причины бросать его. He's been with us for so long. Кришна был со мной так долго. He's always there helping. Он всегда со мной, всегда помогает мне. Other question, Mantaji?
I understood you correctly, Oh, I like that. That's a communications mantra. If I understood you correctly. she also. Yeah, good. It's very good. She said that. Good. Jai Shri Shri Radha Govinda. It's like Banka Bihari temple. Похоже на храм Open Банки and Бихари. close it, Там open постоянно and закрывают, close. открывают, закрывают. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Hmm. Yeah, this is hard for me to respond to Мне сложно как бы об этом говорить, because I know that the culture and the laws here are different, потому что культуры различаются по всему and миру. even some places, different parts of Russia, it's different. Даже в разных местах России правила разные, культура разная. Like I know, I can give example. I was in China a few years ago, Я могу привести такой пример. Я в Китае был несколько лет and I went назад. to one place, and they were having a meeting with the devotees. Я пришла в одно место, где собирались преданные. And the man owned the apartment. You have to close the curtains, turn off the lights. He was very worried. Who's spying? И хозяин квартиры где-то проходил, он очень боялся, что кто-то будет подсматривать, он выключил свет, закрыл все шторы, закрыл все двери. So I thought, okay, be careful. И я подумала, ну хорошо, будем осторожными. Then we went to Beijing. Then went to Peking, Beijing, capital city. We went there after. И затем мы поехали в еще один крупный город в Китае. And they said, okay, let's go to we went to the Peking, Great Wall. Peking. You know the Great Wall? Tourist. They said, okay, and everybody wore a t-shirt, Hare Krishna. И мы все пошли, решили посетить Великую Китайскую стену. И у нас были футболки, где было написано Харе Кришна. And a bead bag. And the bead bags. И также у нас были большие мешочки с четками. And we went to the Great Wall and they did Harinam. И мы приехали к Великой Стене, и там преданные Харинаму начали I проводить. thought, I'm never going to leave China. I'm going to be here forever. Я подумала, ой, из Китая я даже уезжать не хочу, я здесь хочу все So время one быть. place was very open, То есть в одном месте все очень открыто another place проводили, not so much. в другом месте закрыто. Even like in, I remember one time we were in Italy Однажды, помню, мы были в Италии, and we were having Harinam. и у нас была Харинама. And it's legal everywhere. You can have Harinam, no problem. Это все было разрешено, в любом месте можно Харинаму проводить. But we went in front of a very famous church called St. Mark's Cathedral. Nearby. Yeah, in Venice. И мы в Венеции пришли к очень известной церкви, собору Святого Марка. And we didn't realize, but it was Good Friday. Мы этого не понимали, но была Великая Пятница. So it's the day they crucified Jesus Christ. То есть, когда вспоминали распятие Христа. So we're standing outside Harinam. И мы проводим Харинаму. Hare Krishna, Hare Krishna. Very happy. Мы были очень счастливы. And some lady came up И какая-то женщина к нам подошла. and she started yelling at us in И стала Italian. кричать на нас на итальянском. So we stopped the Harinam. Мы остановили Харинаму. And the devotees that spoke Italian, they were talking to her. И преданные тоже итальянцы с ней пообщались. And she said, have you no respect? И она сказала, у вас уважения никакого She нет. said, my God, my guru, my teacher, he was killed today. Мой гуру, мой Господь сегодня был убит. And you're out here dancing like it's your birthday party. А вы танцуете, как будто у вас день рождения. So we were very embarrassed. То есть мы были очень смущены. We put our heads down. Мы головы опустили, Sorry. говорили извините, We walked about 100 meters away отошли на 100 метров and had big и kirtan. опять начали киртан. No problem. Никаких проблем. But in front of the church, it was a big problem. Но у церкви это было We went over by the недопустимо. bar, by the pub, no problem. Но вот у бара где-то нормально. Even the church may be sometimes okay, but not Good Friday. Может быть, и у церкви нормально, но не в такой день, не в Великую So Пятницу. time, place, and circumstance, Так что время, место, обстоятельства. how much we can be outgoing. Насколько мы можем открыто проповедовать. But in addition to that, the point was we also have to take it in our heart. Yeah, we have to also be Krishna conscious inside. Но также очень важно, чтобы мы были сами сознающими Кришну в своем сердце. Is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? Yeah. Yes. Thank you for your lecture. Can you tell
when did you meet Srila Prabhupada? At what place and how old were you? Yeah, I came pretty late. I was in 1975. Я поздно пришел, это было уже в 75 году. So Prabhupada began his teaching in outside of India in 1965, and then he passed from this world in November 1977. Прабхупада начал проповедь на Западе в 65 году и закончил ее, ушел с этой планеты в 77 в ноябре. So I came relatively late for Prabhupada disciples. Поэтому я достаточно поздно пришел. And I only saw him one time Я его видел только один раз, for 1 month. в течение одного I месяца. went to India in 1976. В 76-м я поехал в Индию. And in those days, my temple, they had, if you went on book distribution, you got some credit towards putting money aside to go to India. You could kind of earn a trip to India. И в те времена в моем храме, распространяя книги, я мог откладывать какую-то сумму на поездку в Индию. So I didn't have enough credit, Но у меня было недостаточно денег. but I had one motorcycle Но у меня был мотоцикл. way back where I left before I became a devotee. Там, где я раньше жил, еще до того, как бы стал And I had преданным. one elderly aunt, my father's sister. И также у меня была пожилая тетя, сестра моего отца. And I called her, I said, I need $300. Я позвонила и спросила, и сказала, мне I нужно have a $300. motorcycle that's worth $300. I have a У motorcycle. меня есть мотоцикл, он стоит $300. I'll sell it later. Я позже его продам. Can you please give me $300? Пожалуйста, дайте мне So she $300. gave me $300. Она дала мне $300. Thank you, Aunt Audrey. Я ее поблагодарила, тетя And Одри, I got to спасибо. go to India. И я поехал в So I Индию. met Prabhupada there. Я там встретил And Прабхупаду. Prabhupada would, they used to have, they call the Vrindavan Mayapur Festival. И это был Вриндаван и Майпурский фестиваль. Devotees would go to one place, then the other place. Преданные сначала в одно место ехали, потом в And другое. Prabhupada was there. И там был So he would Прабхупада. give a lecture every morning. И каждое утро он давал So лекции. he gave the lecture every morning. Он давал лекции And каждое that утро. was the full extent of my association with Prabhupada. И это вот было самое мое большое общение с Прабхупадой. So you can also listen to a lecture every morning. И вы тоже можете слушать лекции каждое утро. I only had like 4 weeks of lectures. У меня было только 4 недели таких And лекций. I remember even then sitting looking at all the devotees like, You were asleep or they were asleep? mostly them. И Mostly я them. помню, что когда я сидела на лекциях, я видела, что многие преданные засыпали. It was very austere. Так что это было очень It аскетично. was very hot. Было очень жарко. Prasadam was very hot. Просад был очень острый. Chilies were very hot. Чили были очень The острыми. line waiting for prasad was very hot. И очередь за просадом была очень The длинной. sand at the Ganga was very hot. И песок у Ганги был очень горячим. Sitting in the class bunched up was very hot. И сидеть на лекции, вот мы были все сдавлены, тоже было очень жарко. But by Krishna's grace, just hearing Prabhupada, everyone was being purified. Но по милости Кришны лекции Прабхупады очищали все. And Prabhupada said one time, he said just like Lord Ram, Прабхупада однажды... he wanted to rescue Sita. Lord Ramachandra Прабхупада wanted to однажды rescue сказал, Sita. что Рама однажды хотел спасти He said, Ситу. so Hanuman, he crossed the ocean И Хануман пересек океан with the army of monkeys вместе с армией обезьян, to rescue Sita. чтобы спасти Ситу. He said, so Sita is like Lakshmi. То есть Сита это как Лакшми. Lakshmi's been stolen by the materialistic people. Лакшми украли материалистичные люди. So Hanuman crossed the ocean. И Хануман перепрыгнул океан. Prabhupada said, so I also crossed the ocean. И Прабхупада сказал, я тоже пересек океан. Hanuman had an army of monkeys. У Ханумана была армия обезьян. He said, just see. А он сказал, вот видите, He also has an army of monkeys. у меня тоже армия обезьян. So we're very happy to be part of Prabhupada's army of monkeys. И нам очень счастливы быть частью армии Прабхупады, состоящей из обезьян. Very fortunate. Нам очень повезло. Other times he said we're like elephants, right? А в другое время он сравнивал нас со слонами. When he went to India first, he took some of his Western disciples. Когда он приехал в Индию, он взял с собой некоторых первых западных преданных. Prabhupada said, you be my dancing white elephants. И он сказал, вы будете моими белыми танцующими слонами. In India, there's many elephants. В Индии много слонов, But sometimes there's a white elephant, но есть белые слоны, very special. очень особенные. People come to see the white elephant. Люди приходят посмотреть на них. So Prabhupada said, you're my dancing white elephants. И Прабхупада говорил, что вы мои белые And танцующие people will come слоны. to see.
потому что люди приходили смотреть на них. Bhaktivedanta Swami and his Western, non-Indian devotees. Они приходили посмотреть на Бхактивиданту Свами с его неиндийскими преданными. He had some white elephants, some black elephants, Так что есть белые слоны, черные some слоны. men elephants, some women elephants. Есть женщины слоны, мужчины слоны. People were very inspired. И люди были очень And Prabhupada would do вдохновлены. amazing things. And sometimes in those big pandos, he had those big tents, and he did in Mumbai, I think in Delhi, and Chennai, many he did. Прабхупада иногда проводил грандиозные мероприятия в больших пандалах, в Мумбаи, в Дели. And so he would have big kirtan. И он там проводил большие Sometimes he киртаны. would marry people on stage. Like Vivahaya, yes. Yeah, marriage. Yeah. И иногда он там в этих пандалах также проводил брачные церемонии бракосочетания для преданных. Big show, То есть как большое шоу такое just to было, attract people. чтобы привлечь They людей. come, oh, it's amazing. Some white Vaishnava is going to be married on stage. И люди приходили посмотреть, как белые вайшнавы, они будут жениться Very на этой unusual. сцене. Это So было they очень would необычно. all come. И они приходили. So, big transcendental showman, Так что он был трансцендентным шоуменом, attract people. привлекал людей. You had another question? У вас еще был вопрос? Stragami. The question is about initiation Yeah. standards. You Okay. said that in first ages, Prabhupada had a very low standards for initiation. Yeah. It was easy. But now we see that standards for initiation are growing higher and more strict, and stricter and stricter. And what is your vision? Should these standards be really strict or mild? My vision is, Prabhupada said that GBC is the ultimate managing authority. Мое видение такое, что Прабхупада сказал, что GBC – это руководящий So орган. the GBC is composed of senior devotees from all over the world. И GBC состоит из старших преданных со всего мира. So they're trying to understand how to take the principles Prabhupada taught and apply them time, place, and circumstance. И они стараются взять принципы Прабхупады и применить их согласно времени, месту, обстоятельствам. So we know Prabhupada also, he got a little stricter as time went by. И Прабхупада, он тоже становился все более строгим со временем. Like I was initiated in 1975 and you had to wait at least 6 months. First it was like people would walk in. Sometimes in the early days they'd be having initiation, someone would walk in, they say, yeah, you can be initiated. And you have to wait 6 In the early days, by 1975 I had to wait 6 months. И я, когда инициировался, я должен был после прихода в сознание Кришны подождать 6 месяцев в 1975 году. Но в первые дни человек мог просто с улицы прийти и получить инициацию. And also early on Prabhupada began the system. It was Prabhupada's system. The temple president had to give approval. И в те времена это было основано Прабхупадой, что президент храма должен был написать рекомендацию на Which инициацию. is very interesting because Prabhupada was the only guru, Это интересно, потому что Прабхупада был единственным гуру. the founder Acharya, Он был основателем ачарьи, pure devotee, он был чистым преданным. and he's telling the temple president, you decide. Но он говорил президентам храмов, вы должны решать. So he was authorizing them to make that decision. То есть это решение должно быть подписано президентом. So in recent years, the GBC's like established some additional requirements. И недавно GBC приняло дополнительные требования. And I think the most important one is the disciple course. Я думаю, что самое главное из них – это курс «Ученик в Искон». In part because we were seeing over time, sometimes devotees' understanding of guru was not so mature. Потому что частично мы видим с течением времени, что многие преданные, они не очень хорошо понимают роль гуру. I don't know if it happens here, but some places, presidents and other leaders were saying, a devotee comes to the temple, they're getting very inspired, they're giving money, they're contributing so much seva. Извините, что мы со временем увидели, что многие преданные не совсем зрелые. Вот что хотел сказать. And then they get initiated. И я вот в некоторых местах видел, что президенты как думают, вот пришел человек, он вдохновлен, он много помогает. And it stops. Он получает инициацию и прекращает практику. When you get initiated, it's supposed to begin.
Ведь наоборот, после инициации человек должен начать But практику. sometimes they misunderstand. They think, okay, when Guru Maharaj comes, Но иногда люди неправильно понимают, что вот I приезжает Гуру stand in the Махарадж, front, Haribol, Haribol, Haribol. человек танцует впереди. Guru Maharaj, I'm your servant. Гуру Махарадж, я ваш слуга. Take my money. Возьмите деньги. Let me cook for you, clean for you, serve for you. Я буду вам готовить, убирать, служить. Then Guru Maharaj goes. Затем Гуру Махарадж уезжает, My bhakti goes too. и Бхакти тоже уезжает. But that's completely wrong. Это совершенно неправильно. Completely wrong. Совершенно неправильно. You know, when I became a devotee, for example, I never saw Prabhupada except in India. Например, когда я стал преданным, я вот кроме Индии никогда не видел Прабхупаду. But I knew Prabhupada's here in the Murti. Я вот здесь вижу Прабхупаду в виде Prabhupada мурти. established the deities. Я вижу, что Прабхупада, он устанавливал Prabhupada's божеств. temple. Я был в храме So if I Прабхупады. serve the temple, И если я служу храму, serve the devotees, служу преданным, serve the mission, служу миссии, I'm serving my guru. вот так я служу своему гуру. Такое было And he's serving понимание. his guru. А он служит своему гуру. So specifically that the disciple course was put together Именно поэтому был создан курс учеников to Искон. teach devotees that we have many gurus. Научить преданных, что у нас есть много гуру. When we first come to the temple, we have practically one guru. Потому что когда мы первый раз приходим в храм, у нас, в общем-то, один гуру. You walk in and they're having, they're reading Sunday feast or something. They're reading Prabhupada's books. Вы приходите в храм в воскресенье, и вот там читают книги Прабхупады, там So пир. the first guru we learn from is Prabhupada. То есть мы узнаем, что первый гуру для And нас if you это stay Прабхупада. around, the first puja you do is for Prabhupada. И первую пуджу, которую мы видим, она тоже для Прабхупады And проводится. they teach you to pray some pranam prayers. The first ones are Prabhupada's. И первые молитвы, которые мы учим, это пранамам Прабхупаде. And you see the deity worship by the standard given by Prabhupada, handed down, but through Prabhupada. И стандарты поклонения божествам нам тоже были переданы Прабхупадой. If you come for Janmashtami, you stay the next day. It's Prabhupada's Vyas Puja. И после Джанмаштами наступает Висапуджа Прабхупады. So in so many ways. The whole schedule was designed by Prabhupada. И все наше расписание оно было составлено 16 rounds Прабхупадой. given by Prabhupada. 16 кругов тоже это его установление. Mangalartik, Tosi Puja, Japa, Bhagavatam, Guru Puja, class, Prasadam, all from Prabhupada. То есть вся утренняя программа от Мангаларати и до Прасада вся установлена Прабхупадой. Now, he didn't make it up. He didn't just imagine these things. Он это не придумал сам. It's coming in the parampara, Это было передано по парампаре. but he made the system. Он просто эту систему He оформил. adjusted the system for Он us. ее скорректировал для нас. So our first guru is Prabhupada, То есть наш первый гуру это Прабхупада. and he's the founder acharya for everyone. Также он для нас, для всех основатель But then ачарьи. we get so many Siksha gurus. Но есть также много шикша гуру. They ask you, Prabhu, can you help in the kitchen? Вас кто просит: о, Прабху, помогите на кухне. Bhakta Boris, please go help in the kitchen. Бхакта Борис, помогите на кухне. And then Radha Dasi, she says, no, clean your hands here. И Радха Даси говорит: нет, помойте руки сначала. Don't touch your shoes, come in the kitchen. You do this, do that. Не прикасайтесь здесь, не делайте того, не того. This is Krishna. Don't lust over the boga. Не смотрите с вожделением на бхогу. You cut the carrots like this, not like that. Вот так режьте морковь, а не вот так. So she's our Siksha guru. То есть она наша шикша гуру. And someone sits and gives class, this is our Siksha guru. Кто-то дает лекцию, он тоже наш шикша And гуру. maybe there's a Bhakta leader or a Bhaktin leader, and they teach us, here's how you tie a dhoti. Есть также лидеры бхакты, бхактин, которые учат нас, как одеваться, Here's how you put on tilak. как тилоку наносить. So they also become Siksha guru. Это тоже наша шикша гуру. And then if we become more serious, then we accept Diksha guru, И затем, когда мы становимся серьезнее, мы принимаем дикша who гуру. gives us the name, our Он дает name. нам имя, And he officially connects us with Prabhupada and the parampara. официально соединяет нас с Прабхупадой и Парампарой. And he takes our karma and he gives it all the way up to Krishna. Берет нашу карму, отдает ее Кришне. But sometimes devotees misunderstood. Now I have a Diksha guru, Но при этом не понимают, что вот No у more меня есть Siksha дикша guru. гуру, а шикша гуру больше no нет. more founder acharya. И больше нет основателя He's your ачарьи. guru, he's not my guru. Это вот твой гуру, не мой. So when this Vyasa Puja day, okay, that's your guru, you're Prabhupada disciple. И в день Весапуджа в Yeah, Прабхупаде. you think, well, my guru is this person, so-and-so Swami, but your guru is Prabhupada, so you do Guru Puja for Prabhupada. И иногда на Весапудже Шрила Прабхупады кто-то может подумать, что вот мой гуру, он вот здесь, поэтому я не буду проводить Гуру Пуджу Шриле Прабхупаде. But we're all Prabhupada's following. Diksha guru or Siksha, same.
Но мы же все последователи Шрилы Прабхупады, неважно, по Дикше или Шикша Парампаре. So that standard was very important. Вот такой этот стандарт очень важен. Because otherwise, we know, within 20 years, 25 years practically, there'll be no more Prabhupada disciples on the planet. Поскольку мы знаем, что через 20-25 лет на планете уже не останется учеников Шрилы Прабхупады. And in the last, 3 weeks, I know 3 Prabhupada disciples in the U.S. that passed away. Я знаю, что за последние 3 недели в США оставили тело 3 учеников Шрилы So more and Прабхупады. more and more. И их будет больше и больше. So the Prabhupada disciples, most, very fixed on keeping ISKCON together. И насколько я знаю, ученики Шрилы Прабхупады, они очень обеспокоены тем, чтобы скреплять искон And вместе. if we're all Prabhupada Nugas, Prabhupada followers, then we'll also be very important to keep ISKCON together. И также для дальнейших последователей Прабхупады будет тоже очень важно соединять искон. But the danger is if we think, well, you're with this guru, he's with that guru, I'm with this guru, then... Но опасность в том, что если мы будем отделяться друг от друга, говорить, что у меня такой гуру, у тебя такой, то общество быстро распадется. Then no more ISKCON. И не будет просто Then искона. it's finished. Оно будет... Less than 100 years, it's finished. Через 100 лет его уже не будет. So that's the challenge Вот for это, this generation. вот это как бы задание для It's a very big текущего challenge поколения. to stay together. Остаться вместе. And that's why Prabhupada said, right, practically his last instruction. И именно поэтому Прабхупада в одном из своих самых последних наставлений сказал: If you love me, then you cooperate together. если вы любите меня, то сотрудничайте. And cooperation sometimes not so easy. А это иногда очень сложно. Sometimes we don't agree. Очень сложно иногда I'm on the соглашаться. GBC, I don't agree with all the decisions. И я лично как GBC тоже согласен не со всеми решениями. And there's some other GBCs, I know probably all of them don't agree with all of the decisions. То есть мы можем быть не согласными с какими-то But we решениями, agree to work together, но мы соглашаемся работать do вместе the best we can. и делать то, что мы можем. Sometimes you make a decision, 5 years, 10 years later, go, we can do better. Иногда мы принимаем решение, через 5-10 лет мы его пересматриваем, делаем лучше. That's okay. Но это нормально. Even Prabhupada, sometimes he would change his mind. Иногда даже Прабхупада, он мог So, менять свои мнения. you try this preaching strategy. Например, он говорил, пробуй вот так проповедовать. Okay, that didn't work? Не сработало. Okay, stop it. Хорошо, перестань. There's one famous one. Devotees were starting to wear Western clothes to sell books. Because in the early years, only dhoti. Well, early years, no dhotis. Earliest year. Then everyone wore dhoti. And they go out to preach in dhotis. Then they started wearing Western dress again. Например, в самые первые годы, когда преданные распространяли книги, сначала они ходили в обычной одежде, потом стали строго ходить в вайшнавской, потом опять стали носить западную одежду. So some devotees wrote to Prabhupada, said, Prabhupada, they're doing this is not right. И некоторые преданные пришли к Прабхупаде и сказали, вот те, которые надевают западную одежду, они не правы. So Prabhupada said, yes, stop it, you're becoming hippies again. И Прабхупада сказал, да, прекратите это, иначе вы станете снова хиппи. So then other devotees, they wrote to Prabhupada, they said, no, they're just dressing like this to help sell the books. It helps us sell the books. Но другие преданные написали Прабхупаде и сказали, что нет, они так одеваются, чтобы помочь книги распространять лучше. Prabhupada said, okay, then it's okay. Прабхупада сказал, хорошо, тогда But you have to be very продолжайте. strict in your personal life. Но будьте очень строгими в своей личной But for садхане. preaching, you can dress a dhoti or sari or clothes, pants, it's okay. Но для проповеди можете одеваться и в сари, и в обычную одежду. So even Prabhupada changed his mind. То есть даже Прабхупада, он менял свои мнения. But the purpose was how to please Krishna best. Но цель была, как лучше всего доставить удовольствие Кришне. Okay. Time for one more question? Один вопрос. А вопрос в чем? Комментарий. He just wants to your opinion on his comment that you said that in early days people easily got initiations, and probably initiation has such power that even such people, they started to serve, started doing something. Is it true or not? Действительно такая сила. Well, Prabhupada said it was emergency.
Прабхупада was an говорил, что emergency. это как бы чрезвычайные обстоятельства были. He said many times, I don't know how much time I have left. Он часто говорил, что я не знаю, сколько у меня времени осталось. So kind of anything and everything he accepted. Поэтому он принимал все, что только можно. But also many of those people went away. Но также многие люди уходили. So Prabhupada also in the early years he told his disciples, if I told you all the rules and regulations, you'd faint. И также он нам часто в первые годы говорил, что если я вам расскажу все правила и предписания, вы просто в обморок упадете. Just like now, we know to worship the deities is very strict standards. Например, мы вот сейчас поклоняемся божествам, и там очень строгие стандарты. But not so strict as some traditions, Но не настолько строгие, как в некоторых традициях. I mean, Prabhupada, we're Western-bodied people, we're, by our birth we're fallen. Потому что мы в западных телах, мы уже по рождению падшие. Technically, right? Так, But технически. still we worship the deities. Но все равно мы поклоняемся Ladies worship the божествам, deities, men женщины worship the поклоняются, deities, мужчины. So our system is very more merciful. Наша система более милостива. So, but Prabhupada said because emergency situation, he was even more liberal. Но, как говорил Прабхупада, поскольку ситуация была чрезвычайная, он был более либеральным. I mean, Prabhupada in San Francisco, the devotees went on Harinam, and they took the deity, they took Jagannath out of the temple, and they put him on the ground. Например, на Харинаме в Сан-Франциско преданные принесли Господа Джаганатху и поставили прямо на землю. Imagine you came to the temple one day, somebody just decided, well, let's take Radharani outside. Let's take her to the shopping mall, attract all the ladies. Представьте, кто-то вот в ваш храм придет и скажет, давайте Радхарани вынесем в магазин, чтобы привлекать людей. How did you do this? Как вы на это отреагируете? But you can see there's that one picture of Prabhupada on Harinam in San Francisco, and Jagannath is there. Но я видел фотографию, где в Сан-Франциско Прабхупада стоит рядом вот с этим божеством Джаганатхи, который на земле. Okay, this is actually not so good. Это, конечно же, неправильно. Don't do this again. Не делайте так And еще then he раз. started Ratha Yatra. Но затем он начал Радхаятру. He said, actually, Jagannath goes out of the temple, but there's a system. И он сказал, да, Джаганат выходит из храма, но по особой системе. But he was so merciful. Но он был очень милостивым. There's another story with Shamasundar Prabhu. Есть еще одна история с Шримасундаром. Prabhupada asked him to carve the Jagannath deities. Прабхупада попросил его вырезать божества Джаганатхи. And he was still smoking. А он еще курил. You know this story? Знаете, да, эту историю? They're famous, right? So he came in, Prabhupada came to see how's the progress. И Прабхупада зашел посмотреть, как идет работа. And the cigarettes were on top of Jagannath's head. А сигареты лежали на голове Джаганатхи. So if I remember correctly, Prabhupada took his cane and flipped the cigarettes off. И, насколько я помню, что Прабхупада своей тростью сбросил их. And he said, don't let such a small thing, such a little thing, one cigarette become between you and Krishna. И он сказал, не позволяй вот этой маленькой вещи, вот этой сигарете стоять между тобой и Кришной. And then he told him something very interesting. И затем он сказал ему что-то еще очень He интересное. said, you smoke one less every day. И он сказал, кури на одну сигарету меньше каждый день. He didn't say stop immediately. Он не сказал, брось He немедленно. said, one less every day. Он сказал, на одну меньше каждый день. So, I mean, this was Shamasundar. I think he was initiated. I'm not sure. Я не уверен, по-моему, он уже был I got to go инициирован. reread it. Надо перечитать But эту either way, историю. he's carving the deities. Иначе как он божества? But Prabhupada was so merciful. Вот так он вырезал божества, но Прабхупада был очень милостивый. So he didn't say, okay, no problem, you're smoking. Он не сказал, что да, нормально, кури. But he also didn't say, go away, you're too fallen. Но также он его не выгнал, не сказал, что ты He слишком said, okay, падший. one less every day. Он сказал, на одну меньше каждый день. Because he's a representative of Lord Chaitanya. Потому что он представитель Господа Lord Chaitanya Чайтаньи. has so much mercy. А Господь Чайтанья очень милостив. And also because he could see, Krishna's in our heart. И также он мог видеть, что Кришна в каждом сердце. Lord Chaitanya is spreading the mission all over the world. Господь Чайтанья по всему миру миссию So anyone распространяет. who comes, right? Lord Chaitanya, it doesn't matter if they're a fit candidate or an unfit candidate. И для Господа Didn't matter. Чайтаньи нет подходящих и неподходящих кандидатов. Of course, once we learn things, then we have to be more strict with ourselves. Конечно, когда мы больше узнаем, мы должны быть более строгими к себе. But the mood is just mercy. Но настроение милости. Mercy, mercy, Просто mercy. милости. Okay, answer your question? Хорошо ответил на ваш вопрос. Okay. Yeah. Okay. Sunday feast is here or some other? А будет здесь, да, сегодня пир? Okay. All right, so I'll be back tonight. Так что я вернусь еще. Giving you warning. Giving you warning. Warning. Giving you advance notice. Так что... So if you don't want to come, don't come. Excuse me, I lost.
If you have some good questions, you can think of some more questions. Если у вас еще будут вопросы, то вы позже мне сможете задать. Okay? Excuse me. Okay. All right, great. Thank you very much. Shri Shri Radha Govinda ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. Very helpful. We have the same table, very similar table. At Panchatattva temple. Same. Everyone. Krishna. Sure. Спасибо.